Ой, не, это я не буду. Я пытался его пересмотреть. Было больно. Было очень больно. Да, убойный футбол. Поэтому нет, я точно не буду его пересматривать. Мне хватило минут на 20 фильма. Я помню, что это такое. Я смотрел, говорю же. Я вот попытался недавно пересмотреть, и мне стало больно. Там очень дебильная российская озвучка. Плюс именно само действие очень наигранное даже для китайской школы киноискусств. Очень такое-то. Я лучше с Джеки Чаном что-нибудь посмотрю. Я вот с удовольствием пересмотрел пару фильмов. Так. О, точно не... Чё, я говорю, у меня стрим начался. Надо проверять. Ваня. Так, сейчас мы... Сейчас я настройки переделаю. Короче, предложение такое. В принципе, я прошел не так, чтобы сильно далеко. Да? Ты меня вообще слушаешь? Или не очень? Ау!
Ладно. Так, ты меня вообще прослушала, видимо, все. Китайс... Этот, как его, убойный футбол. Ты слышал, что я сказал про убойный футбол? Нет. Ау. Раз, два, три. Так, блять. Хватит. Так, сейчас меня слышно? Отлично. Ты, наверное, не слышала весь мой пассаж про убойный футбол? В общем, так, стрим я поднял, кстати говоря. В общем, убойный футбол я пытался недавно пересмотреть, и скажу тебе, это было больно. Совсем-совсем больно. Мне не понравилась, во-первых, русская озвучка, потому что она очень убогая оказалась на деле. Это была самая главная боль. Во-вторых, там очень большое переигрывание. Вот реально, даже в фильмах Джеки Чана нет такого переигрывания. Я вот лучше пересмотрю что-нибудь с Джеки Чаном, чем вот убойный. Вообще его не помню. Я его смотрел, когда у меня еще дедушка был жив. А это больше 15 лет назад. 16. Проверяй, говорю, стрим. Так, сейчас. Сейчас до этого. Дойду тут до точки. На счет 3. Раз, два, три. Отлично сработано. Пойдет. Подвигается буран. Так. Нет, здесь пока я пытаюсь дальше пройти шутер, Modern Warfare 2. Разделимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за Все, обстановкой с холма. есть пу сохранение. Поэтому можем выйти. А я уже... А, мне, кстати, надо что-нибудь к чаю будет сходить купить. И тоже, наверное, чипсики, но это завтра. Я, в принципе... А, ну, видишь, у меня на этот случай есть протеиновые батончики. Захотелось перекусить протеиновый батончик. Никаких ни это, ни печенек, ничего больше не ем. Потому что это, ну, это слишком питательно. И слишком сытно. Так, в общем, смотри, у меня тут, в принципе, я только одним персонажем достаточно далеко дошел, второго можно, в принципе, удалить и попробовать создать нового. Да, это неплохо бы было на самом деле. Да, да, жду.
С возвращением. Так, ну что, начинаем? Соответственно, начинаем первую кампанию основную. Тут выбираем соратников, чтобы можно было не париться. Нет, не париться за их развитие, то есть не надо будет самому их раскидывать все очки. Поэтому, в принципе, да. Соответственно, создаем нового персонажа. Я так понимаю, это единственный мужик-тифлинг, который тут доступен. Да. Невелик выбор, на самом деле, что жалко. Так, класс. Класс мы ему выберем что-нибудь, не знаю. Кинетик, магус, монах, паладин, рейнджер, вор, палач. Что за палач? Мастера отслеживает и выдачу. Охотники, живущие с не завершайся. Смертельный удар. Палач.
как тебе сказать, в принципе, это все и делалось по Dungeons Dragons и Neverwinter Nights. Ну, точнее, вот этих вот играх. Сама настолка, если по аналогии с Dungeons Dragons, соответственно, и это все в таком образе. Не знаю, непонятно. Больше на какого-то ассасина похоже, но почему палач? О, вот этот у нас с дуэльным мечом бегает. Защитник Алдори. Так, ну попробуем. Телосложение, пожалуй, ставим. Так. Ну, первое лучше всего. Так. Так. О, шикарно. От кого? От них? От ваших? Нет, ничего еще не вышло. Вторая часть будет только. И что, я не знаю, когда точно. Дитя оков. Кстати, прикольно. Харизма неплохо. Мудрость, ну мудрость пусть такая остается. I have no use for this. Let's shake it. I won't. Enemy near.
Да, это продолжение вот этой части игры. Так что не надо меня путать, я все прекрасно знаю. Я за игровой индустрией слежу, в принципе. Плохо, поэтому... I feel faint. Так, ну, я думаю, нормально раскидали силу, сильно не стал занижать и повышать, но при этом вкинул по максимуму ловкость и чуть поменьше выносливость. Все-таки у нас воин, так как он на подвижность и на увороты будет. Ну, с мудростью все не очень, интеллект средний, харизма чуть выше среднего. Нормально. Мировоззрение, соответственно, хаотично доброе. Our story started at the mansion of an Aldori sword lord. Drawn by the promise of a most dangerous task and a commensurately huge reward, heroes of all stripes gathered here. Обычный Times New Roman. Да. Where are they? This is taking forever. It didn't even say what this was for, just that the Aldori were looking for Ну это heroes. другое, это совсем... Who are the Aldori anyway? Rich folk? Прочитала? If you can't be patient, no one's keeping you here. Just go back to your mountains or whatever hole you crawled out of. The Aldori Sword Lords run the premier school for the dueling arts. They're also the richest and most influential group in this part of Brevoy. Take that tone with them, and they'll teach you some manners pretty quickly. All right, you purple toad, just shut your trap. And if you can't, I'll help you. Hush! Quiet! They're coming. Greetings, everyone. I am Sword Lord Jamandi Aldori, and this is Lord Mayor Yosef Selimius of Restov. Welcome to my mansion. We thank you from the bottom of our hearts for responding to our call. You may be few, but that's unavoidable. We need only the best of the best for this task. And I see true heroes before me, strong and fearless, exactly what Restov needs. Thank you, Lord Mayor. Now, to the point. South of here, just beyond Brevoy's border, lies a region known as the Stolen Lands. This is disputed territory, and while it's long been claimed by nearby states, it's never been truly taken. I won't bore you with the legal technicalities. Suffice to say that anyone with enough courage and power to seize the stolen lands and name themselves Baron or Baroness, claiming dominion, well, none of the neighboring states would be able to challenge it. Of course, Restov would be first to recognize the legitimacy of this new state, as well as the noble title of its founder. Unfortunately, one serious obstacle stands between you and this title. A gang of bandits holds sway in the Stolen Lands. Their chief, who they call the Stag Lord, considers himself the rightful owner of these lands, and no one has yet been able to challenge his power. Bring me his head, and you'll be able to return to the Stolen Lands as their legal ruler. Any questions? I will, of course. I'm the leader of this team, after all. Don't worry. We haven't yet begun, and you already speak of divvying rewards. What makes you think we'll even succeed? There's little point arguing over who gains the title, when we'll most likely lose our lives there. If I may please answer the question. We believe you're all equally deserving of a noble title.
Over the course of your expedition, it will be up to you as a team to decide which of you is best suited to rule. That's a good point. As I see it, this Stag Lord already holds power over the region with confidence. Many noble bloodlines were started by bandits who just got... Perhaps because we do have standards to maintain. This room has seen many celebrations of adventurers, and even those who just got lucky. But giving a noble title to a bandit lord? That's one thing that's never happened here, and it won't while I still breathe. Don't ask stupid questions. Why should you even care? What they have to gain and why, that's for Lady Aldori and I to discuss. It's none of your concern. Your only concern is to swing your sword around, or whatever it is you do. Of course, we stand to benefit from this enterprise. But if you're concerned that we intend to rule your country from afar, using you as a front, well, please know that these concerns are unfounded. Let's just say that we have a strong interest in the region's stability. We have need of a ruling power we can negotiate with, not bandit gangs and monster hordes. What is that smell in the air? Мне тоже. Is it the smell of unspoken words and political intrigue? And what reward would you seek beyond a noble title and your own lands? We'll absorb the costs of preparing and equipping your expeditions. Once you return victorious, Restov will also allocate you a significant sum to provide financial support for— Words, words, words. Significant, financial. I can't fill my belly with pretty words. Of course. There will also be an official banquet held in your honor. All of Restov's high society will gather to celebrate your feat. Now you're talking. Excellent. You venture forth tomorrow. For now, you can take some time to get to know one another better. Or you can head straight to your guest rooms to get some rest. You'll find we've already prepared supplies for you there. And thank you again for agreeing to take part in this expedition. I wish you Да. luck. Ой, баба та еще. Thank you again, with all my heart, for replying to this call. The flare in your eyes reveals your courage, the unshakable will that distinguishes true heroes. I look at you, O champions of Restov, and doubt not for a second а that как you'll еще? be victorious. So venture forth toward your feet. Go, and return in triumph. Hi, my name's Lindsay. I'm a bard, though this is my first real adventure. So, I По have ним еще no нет doubt. книг. Kind of По related, оригинальной I wanted вселенной to ask you настольной something. есть, по конкретно этом нет книг. How do you feel about this Tartuccio fellow? I think he's pretty obnoxious personally. He appointed himself head of the team, and he's just after the Baron's crown, or whatever it is barons wear. Doesn't matter. I don't like him. I think you should be team leader. When I first saw you, I couldn't help but think, now here's a real hero. Someone who'll be praised in poems and songs. This is the person I'll write my book about. Damn, I should have led with that. Please, just let me explain. You know what the trouble with most heroes' biographies is? They're always written years later, based on the tales of, best case, people who saw things from the outside. Worst case, someone heard about it from their brother, who heard it from their friend, who heard it from their cousin, and so on, adding a new batch of lies each time. Every time I read about a heroic journey, I think to myself, why didn't they just bring a bard with them to write it all down properly? And then I thought, I could be that bard. I just needed to find a suitable hero and volunteer to follow along on their glorious adventure. A great plan, huh? And here we are, with a heroic journey lying before us. Who's going to be the hero? Some dwarf who keeps muttering about how we'll all die? Or maybe that horrific scythe lady? Or, God's forbid, Tartuccio? No way. Oh yeah,
she's fantastic. You can tell she could tear a bear's head off with her bare hands, but she kind of scares me just a little. But, I mean, her sword's twice as big as I am. She could cut me down without even noticing. Just think on it a bit, all right? I'm sure you'll agree. All right, I'm going to my room to write about tonight. See you in the morning. Help! Help! The mansion's under attack. We need to help. Some villains broke in and started killing everyone. I barely made it. Hurry, we have to help the guards fight off the attackers or we'll all be cut down one by one. Enemy near. A solid plan. The road awaits. Our duty calls. I'll go ahead. I shall not fail. Let us bide our time. The path Так, is пока clear. все обыщем. Пока. Танка. Watch each other. Нет, я как раз таки не лутаться. You're just in time. A Больше. bit longer and I'd have been... Lady Jamandi's holding the line in the banquet hall. You know, the one where she had us gathered before. We need to make our way to her. Speaking of dummies, take this ring. Quiet now, so that little fool doesn't hear us. She might try to steal it herself. It's magical. It'll protect you. You'll need it while you work to defend me. Так, ты какой момент сейчас видишь? We should prepare. So they walked on. Ты запомнила? Сейчас запомнишь, что произойдет? Вот просто вот скажи, Everyone counts on me. скажем так. Ну, сейчас поймешь, что я хочу, чтобы ты сказал. Can you make an epic pose? I need inspiration. Итак, Getting you out of our story. видела, что произошло? Observe the others. Learn from their mistakes before they learn from yours. Нет. Нет. Таручо I дал shall нам not fail. кольцо. Картучу. Блин, нет. Ну, не у него, конечно, жизнь. Tread lightly. Ну, как The бы, road awaits. учитывая его поведение в начале... Our duty Ага. calls. Скажи мне, это не подозрительно ли? Let us bide our time. Да, и то, что он дал кольцо. Aim carefully. Вот у меня это с самого начала вызвало подозрение.
Как... Ну нет, что-то тут не так. Кто-то пытается нас наехать. I think that Совершенно верно. Everyone counts on me. А точнее, вот конкретно этот коротышка. We should prepare. I shall not fail. I'm trusting you here. Done. Let's make this quick. Attack! I require healing. Let us be careful. The road awaits. Let us bide our time. right. Applause, please. Our duty calls. The path is clear. Oh, familiar faces. I hope you're not so frightened as to swing at every shadow. It's me, Jathal. I don't recommend advancing down the hallway, assuming you value your life, of course. There were a few people with me, and you can see what happened to them. And just how did they all end up dead while you don't seem to have a scratch? I'll answer but briefly and just once. Further scares and explanations will wait until we aren't being hunted by a group of assassins. Deal? All right. I'm undead. These traps are deadly to the living, but they're harmless to me. What do you mean undead? Really? Like zombies or skeletons or... As I said, further explanations will wait until later. All you need to know right now is that we're on the same side, and we have to fight off a small army of hired assassins. How curious. This works for me. We should prepare. Что нет? What troubles you? I failed. I'm sorry. Anything else? I've spotted something. Applause, please. And so they walked on. Clear. Just letting the ink dry. Applause, please. Everyone counts on me. All according to plan. I shall not fail. Smash them and move on! A solid plan. Let us bide our time. Our duty calls. I will grant your request. We
should prepare. I'll go ahead. That is possible. Let's head out. I will indulge you. Правильно поднятый или опущенный должен быть? Urgathoa guides me. I know what to do. Не только второй, скажем так, тут это очень странная зависимость. That is possible. The path is clear. You can count on me. Да блин, зараза. I will grant your request. Так, Tread lightly. зараза. Right. I concur. Вот если бы еще последний не это не опускался. Let us be careful. Видишь, он все с тремя связан. That is possible. I'll go ahead. I'm by your side. This way. Не самая простая задачка. This works for me. Вот проблема. Первый уже опустил меч,
path is clear. Let's head out. Tread lightly. I will indulge you. I'm trusting you here. So they walked on. Don't push me. The road awaits. Everyone counts on me. Итак. Двойная комната. Вскрыть и найти. I shall not fail. Все, я думаю. The path is clear. Больше ничего такого нету. А, да, надо же убрать, чтобы отображались. Our duty calls. We should Выполненное prepare. задание. Фига. This works for me. You cannot stand against me. Forwards! Ну, ай. Aim carefully. Learn from my mistake. Ah! Everything is so much fun with a little fire. What a night, huh? I thought I was all alone. It's good you're here. A bit boring, chasing fool assassins without anyone watching the show. It's not fun at all. Many people have died for nothing. Psh. Of course. I'm from Qadira. But tales of hot deserts and shady oases can wait until the fighting's finished. But if you'd like to share a dinner and pleasant conversation, just say the word. I like making new friends. I am Kayesi, one of the many here who seek a better fate, answering the call of Lady Jamandi. But unlike the others, I never dropped my guard, day or night. It's why I'm still alive. I don't know where you're heading, but I'll be at the entrance to the main hall. I think I saw some guards there. Grotus, I can sense your silhouette hovering over me. It won't be much longer. Soon we shall meet, O Lord of Oblivion. I'm dying. I knew this expedition was doomed. Oh, Grotus, my vision darkens. How rude, speaking to a dying man that way. Look, I can't even move. What? It can't be. But I'm gravely wounded. I can't even stand on my own 2 feet. Watch. It seems I will live. I suppose I must postpone meeting my god. Not for long, I'm sure. But while we remain in this transient world, Arim is at your service. You can count on me. Минуту назад он умирал. Everyone counts on me.
Let us bide our time. All according to plan. You, run and get an axe. You, bring more water. You, stay here and hold our defense. Those assassins are still around here somewhere. Aha! Some of our guests survived. Good. You need to get to the banquet hall and help Lady Jamandi. Keston, House Garess, a fighter in the service of Sword Lord Jamandi Aldori. Right now, I'm in charge of the mansion guards. As you can see, there's... If I were a rich and influential lady like Это Jamandi, относительно I'd also недавнее, give myself года так a manly 18-го, captain of the guard. 19-го, где-то так. Надо посмотреть. У меня вроде было все это. Но я точно не скажу. Потому что я не помню. Хорошо. Хорошо говорю. Так. Ну да. 18-й. Конец 18-й. Перенесемся ненадолго. Так.
Someone opened the gate, let in a group of assassins in the middle of the night. Now they've set the mansion on fire to cut off access to the hall. They don't want Lady Jamande to get reinforcements. We cleared the passage so you can get through. Just try to avoid inhaling the smoke. We'll be right behind you. Considering Lady Jamandi's fame, I'm not surprised that a whole pack of assassins were unleashed on her, including a giant. But what's at stake? What could anyone hope to gain? No, we'll manage. I've got my best people here, those who still live. Your place is by Lady Aldori's side. It doesn't seem right. What if some of the guards are wounded? We need to help them. You'll have to run through the fire. We've almost put it out at the entrance, so your main concern should be to not inhale any smoke. Hold your breath and take the first right, then head straight down the hallway. Fire doesn't frighten me, thanks to hell's blood running in my veins. I'll go ahead and wait for you on the other side. May Abadar keep you safe. Each step brings us closer to the end. They dare to attack me? Attack! I feel faint. Да блин. I require healing. Да что ж такое-то? From my mistake. Да, персонаж у меня просто молодец. Полез в паутину, опиздюлился, ушел, умер. Each step brings us closer to the Our end. duty calls. I shall not fail. We should prepare. The road awaits. А вот теперь начнем. Thank you for your valor and bravery. The enemy was strong, but you were stronger. And that means I made the right choice. Just as I thought, there were worthy leaders among you. I'm especially grateful to them for the courage and common sense they showed while defending the mansion. But this attack means we have even less time than I thought. Someone already knows of our plans and is acting against us. You'll begin your expedition immediately.
Lady Aldori, please, I know who arranged this attack. The vile king of Pitax, Iroveti. What's more, I know who among us works for him. Hey, you! Show everyone the ring you're wearing. You think I wouldn't recognize Iroveti's seal? That's why he wasn't killed. The bandits recognized him as one of their own by this signet ring. Ты. Так, дипломатия либо знание мир. Я склоняюсь, да, я к нему тоже склоняюсь, потому что, ну, видишь, что это. Probably, yes. But this evidence is circumstantial at best. There's definitely a spy among us. But who? All I have is one word against another. Мне просто хочется проверить, правда сейчас это поменяется из этого, кто будет со мной или нет. They both came to your aid, Lady Jamandi. But a liar's cunning knows no bounds. I've never met these two or their companions. For all I know, they're all conspiring spies. How could you say that? We fought together. We literally went through fire together. And then you vanished into thin air. After you promised you'd wait. My words might be rash. I bet my life despise anyone but this man. I saw how he dealt with those creeps with my own eyes. A true warrior. I'd go with him through hell and high water. This purple crook, on the other hand. He's got the eyes of a spy. And the mug of a spy! Lady Aldori, don't listen to this thick-headed barbarian. She doesn't know what she's talking about. During the attack, our leader showed his true colors. He forced us to break into the armory and rob it. Considering the circumstances, that was more than reasonable. That was a sound decision. Sometimes one must act at one's own risk and peril, until crossing the boundaries of what is allowed. Showing initiative is no crime. It is insane when faced with death to stop and question whether you may be breaking some law or rule. Even more insane would be to ask forgiveness for making the right decision. Sorry, but your words display a lack Да, of вот от wisdom. этого диалога зависит, точнее, от конкретно этого выбора зависит, кто со мной What пойдет. about that trick he pulled right before we came in here? He knew very well you were fighting the enemy, but instead of rushing to help you, he dallied as long as he could, dropping everything to save people from the fire, even though the guards were handling things just fine. He was obviously hoping to show up too late and find you already dead. Really, Tartuccio? You're seriously trying to blame someone for saving people from a fire? Вот May это вот Shellen сейчас spare me from ever having to make such a choice, but he behaved decently as a true leader. A true leader is someone who has their priorities straight, not someone who would put a valuable ally's life in danger for the sake of some servant. Нет, я прагматичный. Я подумал, что, блин, стражники могут понадобиться, как бы. Enough squabbling. I'm still not sure which of you I can trust. However, the risk of entrusting the whole affair to a spy is too great. Here's what we'll do. 2 teams will head out. That way, I'll know at least one group can be counted on to serve my interests in the stolen lands. О? Ну вот, я тебе о чем и говорил, что ты поспешно выводы делаешь. Lady Aldori, most of those who were to set off for the stolen lands have been killed. Those who yet live will require help. Please allow me to join the expedition.
I'm sad to lose such a talented warrior. But you're right, Valerie. They have greater need of you right now. If my leader allows, I would join his team. He seems a worthy commander in my eyes. Commanders, military leaders, all these laws and rules are but dust and vanity. I suppose I will accompany Tartuccio. Our leader is good in battle, but I don't like all the spiritual agonizing. I prefer those who can act without wasting time helping every little pipsqueak. Those like Tartuccio. Ugh, Tartuccio's going to take the credit for himself and be done with it. Shellen, spare me from such allies. I'm going with you. You're a hero worthy of my quill. На самом деле, если бы я ответил немножко по-другому в диалоге про оружие, он бы пошел со мной. То есть, если бы я не принес извинения. As for me, I know neither of these two. At least, not well enough. And I have no wish to become an unwitting pawn to an unworthy leader. If Lady Jamandi allows, I'll remain in Restov and help mend the wounds this attack has inflicted. But who knows? The road may bring me to the stolen lands, but not yet. I don't even need to think. I'm coming with this man. As for you, Purple Toad, just wait until we meet along the way. I'll be sure to hang your rotten spy guts from the trees. All right, we have two teams. Итак, To avoid unnecessary conflict on the road, you'll each take a different route to the stolen lands. Tartuccio's team will go through Novakta's Tartuccio там, crossing. как я The понял, garrison commandant ищет will provide him all the help he needs. какую-то You will силу, take your которая team поможет to ему Oleg Levitin's исправить trading post. что-то He's из been прошлого. complaining about the Stag Lord's Я так bandits for a понял, он while кого-то now. там потерял There, you'll и be хочет provided with all the вернуть, но я necessary пока не travel supplies. уверен в этом. Вот. То есть у него были причины так поступать. Но! Так, как эта скотина решила говорить меня, я уже решил, что как только я смогу его достать, я его убью. Вообще невзирая ни на какие там его порывы и все прочее, я просто его убью. I'd like to believe you, but I know all too well how convincing traitors and spies can be. If you're truly innocent, I hope you can forgive me this precaution. While you're away, Keston will investigate the night's events and learn who in Restov is working for Patox. But you should know that it isn't just Patox we need to worry about. The Royal House of Sertova may also interfere in our plans. I've managed to keep this affair a secret from them so far, but that can't last long. By my estimations, you have no more than 3 months. After that, any feats you accomplish will be pointless. And now, farewell. This battle was but the first ordeal along your path, and you overcame it as true champions of Restov. May the obstacles that follow also fall to your feet. Fear nothing, my friends, and return victorious. Surviving a terrible night, our small team set off to brave our fate. Beware, stolen lands. Heroes are on the way. Can you make an epic pose? I need inspiration. I'm letting you out of our store. У персонажа даже ноги подкашиваются.
Learn from my mistake. Даже зелье выпить не успел. Жопу ему открыть. Let us bide our time. As you order. Они в Baldur's Gate 2 играли или первый? Я не знаю. А я вот играл. В сравнении с тем, что там... Ой, это не такая уж медленная игра. Далеко не медленная. Our duty calls. Так, что у меня? Надо пройтись по снаряжению, посмотреть, что можно выкинуть. Что... Ну, в принципе, вот, кинжалы. Их и так слишком много. Так. И плюсом я еще хотел... так. Вот, к сожалению, тут нет такой же удобной штуки, как на Винтере 2. А когда ты... Нет. Когда ты... Да подожди, да я скажу. Куда ты торопишься? Там, когда заходишь в меню персонажа, ты можешь переключаться быстро между персонажами. То есть ты зашел в инвентарь, увидел экипировку персонажа, то, что у него в карманах, переключился на следующего или обратно там можно. А тут такого нету, к сожалению. И вот это вот, кстати, обидно. Мы вот, допустим, заходим в снаряжение. А нет, мы можем. Но каким-то немножко странным способом. Да, очень странным способом. Ну, ладно, допустим. Так, мы все еще перегружены. Ну, а что они ждали? Что они могут таскать с собой грёбаный арсенал? На Winter Nights 2 я так-то, если не ошибаюсь, очень все это... Our duty calls. Нет, ты не, с определенным перегрузом не можешь путешествовать. Ну и тут... Но тут это не сильно все-таки... влияет. Тут нет критичности. I'm so happy I no longer... Underdark ты имеешь? Ну, я не знаю за первую часть, потому что первая часть, она такая себе на Winter Nights. Ну, банальная, очень банальная. Это именно хорошее переложение механики, но не хорошая сюжетка. К сожалению. А вот вторая часть как раз хорошая сюжетка, но механика уже была переработана. I need a challenge. What for Gorum? A solid plan.
Remain vigilant. Ну, нет. Просто смотри, там же тоже влияют диалоги на то, как меняется твое мировоззрение. Ну, значит, это был либо баг, либо переполнение стека. Нет, это мог бы быть баг, потому что, ну, скажем так, что-то стригернуло уже, такое было. Триггернуло, ну вот, пожалуйста. Ну, вторая часть все равно на голову лучше, даже на 2, чем первая, так что... Я останусь фанатом второй части. Плюс управление в первой было кривое. До жути кривое. Так нет, нифига. После хорошего, удобного управления я там просто страдал. Потому что, скорее всего, что-то подобное, ну, в более хорошем плане не щупал, а я щупал уже после второй части. Как ты думаешь? Как ты думаешь, какое отношение у меня было уже к первой? Ну, простите, что можно было купить на тот момент. Я увидел, что был релиз именно второй части, решил его взять. Everyone counts on me. I shall not fail. You can rely on me. Согласен. Keep formation. Remain vigilant. We should prepare. Hear me. Please hear me. Can you hear me? Please. Who am I? Just a tear shed by the land itself, the bitter sigh of nature. I am a nymph, the guardian of this area, a defeated guardian. Call me the guardian of the bloom, if you wish. Beauty is so tender. It can so easily be crushed under the blows of cruel fate. But you can save it from being undone. Aid, salvation. We have a common enemy, and long have I searched for someone who can defeat him. The one you call the Stag Lord.
As a storm strikes ruthlessly with gusts and lightning, the Stag Lord wreaks havoc with the swords of his servants. And not... yes, it hides his fortress as well as his dark deeds. But while responsible, he did not create this affliction. It is the work of a powerful This fog, it enshrouds, entangles, suffocates. If only I could learn how it was created. But my powers wane. I have barely the strength to call out to you. All I know for certain is that somewhere in this forest lies an old house, and it echoes with the remnants of a strange power. The Stag Lord and his druid were there. The fog hides this place from me, but I can point you to the bandits' camp near the Thornford. Make them tell you where this place is. Go there and listen to the echo, catch the whispers, search for anything that can tell you how the fog was created. Once the fog clears, nature will breathe again, and you will be able to easily find your way to the fortress of our mutual enemy. I don't believe in fate, stranger. But our meeting seems more than a coincidence. Our duty calls. Так. Для начала... Let us bide our time. А это питомцы. Так. Ну что ж. I'll go ahead. Еще бегает. Так, сохранимся. Пока можем. I shall not fail. Ну, почти так же, как мы в этом, в Kingdom Come, да, делали.
да, это в принципе черта таких вот подобных игр. Особенно Dungeons and Dragons. И именно в переложении это... Как его называют? Ну вот как раз Neverwinter Nights 2 очень хорошо, это там почти все предоставлены. И Baldur's Gate немножко именно, но там скорее именно происходящие события. Там же это типа смерть этого Баала. И то, что наследники стали бороться за его место. Да, блять! Вот поэтому я и сохранился наверху. Everyone counts on me. Скажем так, я щелкнул продолжение, и тут же игра восприняла это как двойное нажатие. И я выбрал не ту реплику. Ну, точнее, мировоззрение сместилось в ту сторону. Ну все, щелкнул. Защелкал. Да. Так что давай, беги, беги.
Отлично. Мгм. Вот всякие тут эльфийки еще ходят непонятные. Еще и алкоголичка. Ну и эльфийка, еще и алкоголичка. Нет, the best сочетание это распутная эльфийка-алкоголичка.
Знаешь, напоминает масонские ложи. Так, сохранимся. Let us bide our time. The path is clear. Продадимся. Драка, драка, драка. Именно поэтому драка, драка. Так, а тут мы купим что? Допустим, вот это. В принципе, все, ничего больше такого нету. Tread lightly. Так. Ох. Let us be careful. А, вот оно где.
И тут Шалин. Интересно, интересно. Меня, кстати, что радовало в играх относительно Neverwinter Nights, во второй части есть описание у всех богов. Там можно поклоняться Ао, верховному божеству, который создал всех остальных. И как бы он единственный бог, который не дает бонусов. Потому что он не зависит от этих поклоняющихся ему. Он специально же сделал всех остальных богов типа зависимыми от того, сколько у них поклонников. Ну, да, как бы рыцари-то по сути наемники. Нет какого-нибудь кодекса. Это самые банальные наемники. Они также жгли, воровали, убивали, насиловали. Там никакого кодекса нету. Потом тамплиеры всякие такие, но и те как бы на него клали большой, с большой резьбой.
Ну, немножко диалог неточный и неправильный в том плане, что когда она успела стать тебе, блядь, другом? Вы знакомы там, ну, от силы несколько дней. Да. Чё орёшь, блядь, надо проотвечать. Это был просто вопрос. Чё орёшь? Она тупая. Everyone counts on me.
The path is clear. Ну, не знаю, мне не понравилось ни одиночный режим, ни тем более кооперативный. Ладно. Так. Ну да, есть такая фигня. Грибы.
Let's head out. We should prepare. Да, что-то меня уже это начинает потихоньку рубить. Ну, да, как на Winter Nights, как Baldur's Gate, в принципе, это вот особенно вторая на Winter Nights, где там диалоги стали еще больше и пространнее там порой. Там, да. Так и сделал.